чуємо, бачимо. Дякую. І чуємо, і бачимо. Добрий день, шановні колеги. Теж. Доброго дня. Тож, пропоную починати роботу нашого семінару. Я радий вітати вже понад 60 учасників семінару, які доєдналися до нашого засідання. Сьогодні у нас 179-те засідання. Я зараз перейду на англійську мову, оскільки ми продовжуємо нашу співпрацю з нашими британськими колегами, з давніми нашими друзями і партнерами. Dear colleagues, I would like to invite you to our seminar Critical Computer Technology and Systems. It's our 179th meetings, beginning to 2021 year. It's my pleasure to invite you for very interesting, as I sure, topic for discussion. We have today a topic related to methods and technologies for contextual and semantic data processing in intelligent navigation medical support decision-making systems. Our seminar, as usually, is supported by Department of Computer System Network and Cybersecurity, National Aerospace University ХАІ, and our Ukrainian Scientific and Education IT Society and Харьків Region Center Industry 4.0. We cooperate with German-Ukrainian Corps of Excellence in area digitalization of Industry 4.0. It's my pleasure. It's a pleasure to inform you about our speakers today. First report will be dedicated to contextual awareness for smart navigation systems. This presentation will be done by our colleagues from Leeds Beckett University, United Kingdom, Professor Alian Kor, and PhD students Reza Amini. Our next report will be presented by Гначук Елизавета Геннадьевна. Елизавeta is PhD and Associated Professor of Department of Computer Engineering and Information System, Khmelnytskyi National University, Ukraine. Topic of presentation is theoretical and applied principles of information technology for supporting medical decision-making considering the civil law grounds. I think topics of our today meetings is extremely interesting, and I would like to wish all our participants interesting discussion. As usually for reports, we suggest 20-25 minutes. It's okay, Alian? It's okay. Okay, thank you. Елизавета? Okay. Okay, thank you. And I ask 3-4 minutes about information for, as usually, about our ongoing and future events, conference, and show, and so on. I would like to invite for presentation our first speakers, but before I say a few very short introduction about our colleagues from Leeds Beckett University. A few years ago, we finished a very successful project, ALIOT, project related to Internet of Things, emerging curriculum for industry and human application. It was 4 years
project, which we performed together with our colleagues from European Union countries and from United Kingdom, from Newcastle University and Leeds Beckett University. Our previous meeting, previous seminar, was presented by Newcastle University, our colleagues, Professor Manovsky and his colleagues. Today, we are very glad to invite for presentation our colleagues from Leeds Beckett University. 5 years ago was very interesting meeting in Leeds. It was IoT brainstorming in framework of Aliot Summer School. And you can see a few photos from this event. One thing, sorry. It's necessary to switch off the full screen mode and show the slides because we still see the first page of the presentation. Okay, thank you. Okay, maybe I'll stop my. Okay, Artyom, could you share your screen? Everything is okay. We can see, but you can scroll it right here. So now it's okay. Now okay? Yeah. Okay. Oh, sorry. Oops. Sorry, 1 minute. Do you see my presentation? Slide 4. I think that we can continue scrolling directly here. Slide 4. This one? Right. Okay. A few photos on Leeds Beckett University summer school in 5 years ago. And you see participants of this school, including Professor Alian Kaur, which she was main organizer of this school and host. Thank you, Alian, for this project, for this meeting. And our next meeting was in Portugal, in Coimbra University, 1 year before. Hence, we have a lot, very successful history of our cooperation and friendship with our colleagues from Leeds Beckett University and other UK university. And now it's my pleasure to invite for presentation Professor Alian Kaur and her colleague. Please, Alian. Thank you very much, Professor Harchenko. So I think I will have, okay. It doesn't allow me to have video, so it's okay. I'm going to share my screen now. Okay, yes. Okay, yep, entire screen. Okay, screen 1. Okay, can you see? Yes. So you can see, yeah? Yeah, Okay. yes. So can you see now? Yes, for full So screen. you can see my slides, okay? Yes, okay. Okay, thank you very much. Yeah, good afternoon, everybody in Ukraine. It's nice to be back with, our fellow Ukrainian colleagues again. During Elliot, we really spent so much wonderful time with our Ukrainian professors and also our, colleagues in Ukraine. Okay, so the title of my presentation, I'll just do very short presentation. Then after that, my PhD student Reza will continue from there. So it is about contextual awareness for smart navigation agent, and the outline of my presentation is about contextual model, about iterative contextual life cycle, and use case will be presented by Reza. In actual fact, this is part of the presentation that I delivered for a keynote talk in Nepal
for AITB in 2019 and also IDT 2021. Okay, and for autonomous navigation, you find that it has got many components. It has got a goal, the planning and the route, and also the environment that the agent is navigating in, and also self-awareness, because it needs to know its own conditions. And these are all the 4 building blocks. And so for these 4 building blocks, so you find that there is a need to create a contextual model. So could it be hierarchical or could it be layered? Because in this case, there are 2 layers. Yeah, and then it could be other names as well. So I tried to look for the models, existing models, but then unfortunately there is no existing model. Okay, now the next one is for contextual models, there are so many different types. So you find that Hosseini, he created contextual hierarchical models for semantic image processing. And then for Seong, he did it for service provision. And Kuipers, he did it for spatial semantic hierarchy, where you have, the lowest level is all data, quantitative data, and you abstract further so that it provides semantics to the environment, about the environment, so that the agent will understand the environment better. So they call it hierarchical layered models. But then I feel that, it has to be something that is more robust. And I've come up with this iterative contextual life cycle. And basically, the main focus of this cycle is the goal. Okay, why is it that the agent is navigating? It has to achieve a goal. So it begins with data acquisition. So data acquisition about the environment, about itself, and then about others in the environment as well. And of course, you find that you need to analyze the data, because if you're inundated with a lot of data, you find that you need to analyze the data to better understand the environment and itself, and also other agents in the environment. And this is where the semantics and interpretation come in. And this will lead to contextual awareness. So when the agent is aware of its environment itself and others in the environment, then it will be able to interact in a very meaningful way. And let's see what kind of interactions will it be. Okay, now the next one. I'm just giving an example, but afterwards, Reza will give you the use case. So for instance, we have got this car, smart car. Okay, it needs to have GPS input, and then it will be aware of itself, the speed, and so on and so forth, and where it is. Yeah, and then you have got environmental sensors data that will go into it. So it will know the condition of the weather condition for that day. And also it will be interacting with a fleet of other vehicles as well. And the fleet itself would need to be aware of, what are the agents that in the fleet, and so on and so forth. Yeah. And also information about other, agents within the fleet. And this is where, where you can just interact with smart lampposts. Yeah, smart lampposts, and so on and so forth. Yeah, so I'm just giving an example of an actual applied application in the real world. And for data processing and analysis, so why do you need to process the data, and how do you process the data? You find that we have a lot of machine learning algorithms and so on and so forth, about prediction and all these things. So we have got data analytics for predicting, prediction of the current, the future trajectory, prediction of what happened to another agent with respect to the agent that is the referent agent, and so on and so forth. Estimation of the battery level, how long can it last, how many kilometers can it further cover, and clustering, and so on and so forth. Yeah. And the next one is contextual semantics. Yes, how to have semantics and interpretation about the environment itself, and so on and so forth. So it needs to have rules. Okay, so you will need to have knowledge base, and then you need to have theories as well, and models. Now all this, because my presentation is so short, because I rather that Reza talk about his work.
because otherwise it would take me another, more than 20 or 30 minutes. So, but it's okay. So for instance, theories, qualitative spatial theories. So what are the relationship of the agent with other agents, whether it is in close contact or far, and so on and so forth. Yeah. And then application of models as well. And you need to have knowledge base. And this is what Reza is going to talk about, about memory, how to create the memory for the smart agent, and so on and so forth. And then you have got reasoning, and so on and so forth. Yeah. And the next one is, so why do we need to have contextual awareness? So basically it needs to understand the environment it is in, and it needs to understand the physical world. Okay. And then based on the understanding of the physical world, you find that agent will have a mental model of the physical world. So that's what it perceives of the environment, and also to adapt its behavior. Yeah, so it will lead to the next step, which is the iterative context life cycle. And this is where, the different kinds of interaction is whether it's going to be reactive, proactive, or predictive. Now, reactive is like, if let's say there is an obstacle right in front, you knock on the obstacle, then you move away. So it's called reactive. And proactive is like, you know that you predict that it's going to knock, it's going to collide with the obstacle. So what you do is that you take actions so that you change your course. So this is proactive. So predictive is to predict whether if you are maintaining the same trajectory or same orientation, will you collide or not collide, with this obstacle. So this is predictive. But then for the kind of intelligent agents that we should have, in future for our smart cars and everything, and so on and so forth, is to have proactive, proactive, behavior, so that it's able to act even before it is, act before it happens, and able to avert accidents, and so on and so forth. So this is all my introduction. So the next one, the interesting bit, will go to Reza. So over to you, Reza. Thank you so much, Prof. I'm going to stop sharing. Sure. Okay, I will share Okay, I've stopped sharing now. Шановні колеги, запитання ми будемо задавати тоді після другого співдоповідача. Можете задавати їх, як зазвичай, в чат англійською або українською мовою, без проблем. Welcome, Reza. Thank you so much. I'm trying to share my screen, but I can't see I will share my entire screen. Hopefully you should... Yeah, the arrow upwards, entire screen, yes. Okay. So I believe you should be able to see the presentation now. Yes. Yes, we see. I go on the full slide, so you can still see, right? Welcome. Yeah, great. So first of all, thank you so much. My name is Reza Amini, and honored to be here. Thanks for having me here today. I'm a PhD student. Prof. Alian is my professor and director of studies. But before I start, I just want to say that mostly my explanation will be around contextual awareness and memory usage and memory utilization. And all the topics that I'm about to explain, honestly, I will be scratching the surface of that. So, but there are much more details and discussion, but I'm always happy to answer any of your question. And here is my email address. You can reach out to me at any time, and I will be happy to explain. So I hope you can see I changed the slides and everything. It should be fine, right? Yep. Yeah, okay. So I take a 20-minute here, so hopefully I can finish it within by 2:10. It will be here 2:15, hopefully. So here is my table of content. Roughly, Prof already talked about the background, contextual awareness, but roughly I will cover this topic in conjunction with memories. Then I will introduce you guys to architecture, which provide us all the ability of the contextual awareness and cognitive abilities. Then I will talk a little bit about the memories within that architecture, and then how we can interact with those memories on their knowledge utilization. So for the background,
So for the contextual awareness and memories, I think is the best case to see how our brain and how our mind is working. That's the best examples. For example, if you take a look at how our brain and mind is working, we have real-time perception and understanding of the environment. And all that happens through different, we can say, sensors that we have, right? Eye is a sensor. Hearing sense is a sensor. A smelling sense is another sensor. So all these sensors give us different type of information, or we call them multimodal. They are in multimodal nature. It means that some of them, they are in the form of image. There are some of them in the form of video. Some of them, they are in the form of smell, right? If we use our nose, and if we use our ear, they are in the sense of like hearing capabilities and all this. So it gives us the most important thing to deal with, which is the data. And in my opinion, data is the knowledge in these cases when it comes to contextual awareness. So in our mind, so we need some sort of utilization to store this data. And in our brain capability, we have two main memories, which is like a short-term memory and long-term memory to store this data. So speaking of memory, generally we are expecting four main characteristics, in my opinion, out of many others, of course, from memories. First is to store this relevant information about the environment and our surrounding into these memories. Number two is to retrieve those information whenever we need them. So we need to have a kind of immediate access to those information. Secondly, we need to have the integration between these memories. As I mentioned previously, we have short-term memory, long-term memory. So these two memories need to work together to make a meaningful context and meaningful data, which it will lead us to an actual action and decision making. So when it comes to the decision making, we are actually assessing the outcome, which option is better over the other, which option we should do, which option is safe, and we, in short, we have to make an informed decision to the environment. So now I want to introduce you to an architecture which provides us more or less all these capabilities. And that architecture is a SOAR cognitive architecture. These are some of the characteristics out of many others, but I thought it will be important to discuss. So SOAR architecture basically is a general cognitive architecture. It tries to simulate how cognitive process in humans are performed and try to simulate that into an actual architecture. So, and it's best used for the goal-directed behavior, or we can say goal-oriented. So they are very good for those tasks to achieve. And they provide us with the problem solving, decision support, and all the things that previously I talked about. And since this architecture provides us with different flexibility and extensibilities, we can develop, let's say, the intelligent systems or agents in almost any domain. And the one important aspect is the knowledge processing within this architecture. It means the way that it can interact with the environment, get some input data, do some actions to the environment. And also it has the ability to learn from the past experiences and adapt itself to the current situation, and many more. These are just some of them. So speaking of SOAR, previously in the profile, we saw that everything goes through a goal, like a circular format. So SOAR also more or less is that. For something, if you want to reach our goal, we have to go through a decision cycle in the SOAR context. So when we want to reach a simple goal, sometimes we go through one decision cycle, sometimes we can get maybe 100 or 1,000 decision cycles. So also is same within the SOAR, that it goes through 5 main decision cycles, that it start from the input to get the input data from the environment, then propose something called operator, select operator, apply operator, and then output something. But one important aspect I want to highlight here, for this decision cycle to happen, we need something called knowledge rule or production rule. Within knowledge rule and production rule, we can do lots of things like communicate with the environment, get data, output the data, create something like operator. For example, you can see stage 2, 3, 4, it deals all with the operator, proposing operator, selecting operator, applying the operator. Operator is more like actions or decisions we would like to take in the environment. So
based on some scenarios, we are proposing those actions, and then agent based on some scenarios will select one or multiple of them, and then it will output to the environment. So as I mentioned, everything is happened through knowledge rule and knowledge production. So speaking of that, since I talk about how does it look like, so this is a very simple example of what actually knowledge rule looks like. There's a lot to talk about here, but I will just go with some of the syntaxes here to understand how does it work. Every knowledge rule starts with a word called SP and a bracket, then it's followed by a rule name, but this rule name is mostly for us to identify later what kind of knowledge we were proposing or what kind of knowledge we were dealing with. Then the one important aspect is that we have a one condition or multiple condition, or sometimes they call it LHS side of the rule, and then we have action side of the rule. Then we have this symbol here in the middle which separates the action from a condition from the action. So in other words, knowledge rules or production rules are nothing but a bunch of conditions which it will lead to action. In this case, our action is to create the operator, which is as I mentioned previously, it could be an action we would like the agent to take in the upcoming cycles. Okay, speaking of that, so now we have this knowledge rule, the hello world, which is common to go kind of a program to write for any architecture we want to learn. So what does actually it means for the agent? How does agent understand from all these symbols, all these confusing things? What does it actually mean? So the meaning of all this from the beginning to end is basically our agent or system understand that if I exist, propose the hello world operator. So if I exist, it means that actually if the agent is available or if our system is running, we can say that. So we can say if I exist is a condition here and propose this hello world operator is action here. So now let's just assume that we propose this action, we send it to the agent. Later on, we can get this operator and do multiple things. For example, now we added this operator. And in this scenario, we can get the operator. You can see in the condition and action, we get the operator. We have a condition to make sure the name of this operator is hello world. If our condition matches, it will write the word hello world, and then it will exit the system. So if we do the translation of that, is same. If the hello world operator is selected, or in other words, if the operator exists and the name is hello world, then write hello world and halt the program or exit the program. These are very important roughly to understand. And once more, knowledge rule are just a bunch of condition action. This condition action, it could be anything. It could be data, it could be action to the environment, and so on. This is important because my upcoming slide mostly is dealing with this. So speaking of memories in the context of SOAR architecture, I will check the time. I have around 10 minutes. So usually in the context of SOAR cognitive architecture, it provides us with 4 main memories. One is the working memory, which is our short-term memory, and the rest of it, semantic, episodic, and procedural, they're all part of long-term memory. By default, when we start or we want to develop a program, all the long-term memories are disabled and only we are working with the working memory. But working memory, how does it look like, or like what does it mean, is exactly like the short-term memory in our brain. We have like the temporary data, we have the current environmental data, but this gives us the ability to immediately access those data without doing much query and so on. All these data, as we can say, they are in the form of a symbolic, and they are more in the knowledge graph, knowledge representation, which later on I will get to it. And working memory within SOAR is the main cognitive control. It means that all the cognitive abilities and everything, it goes through and comes out within that memory. So it's a very important point. Speaking of the semantic, as I wrote, there is a more dealing with conceptual knowledge, declarative knowledge, but most importantly, in the context of SOAR, we are dealing with knowledge and information that they are persistent. By persistent, I mean that they don't change that often. So we are storing those type of information in the semantic memory. We do the query and the integration. We can do the integration with the working memory and so on.
Episodic memory is basically storing the past experiences, and basically it takes a snapshot of the short-term memory, which in the later stages I will get into, and then we can do queries, do the integration with working memory, and so on. Then we have procedural memory, which in context of SOAR, they dealt with reinforced learning and kind of like a reward system. But I will not get into procedural memory because it's a bit out of the context of this presentation. So mostly I will deal with working memory, semantic, and episodic. But since working memory is a very important point, so I will start showing a better graph, and thus we can see the symbolic working memory is on the bottom and all the long-term memory is on the top, and you can see they can all integrate, and they have to integrate within the working memory. One important aspect is that these long-term memories, they don't interact directly with each other, but they integrate and communicate through the working memory. And that is, we always want a centralized location to have all our data. We want the current data in the working memory to make sense with our past experiences. That's why they didn't make this integration, but through the working memory. So actually now, how does actually working memory look like? In SOAR, we have multiple ways to kind of visualize our memories. One way is through a kind of an editor they provide us. So this is actually the level 1 of how working memory or the state of the agent look like. We can see lots of information here. You can see we have a bunch of operators here, which previously I was saying, like we can propose operator and so on. But and each of these, it goes deeper. So it goes level 2, level 3, level 4, and so on. So each of them have different hierarchies. But the most important part of this working memory that is important to us is the IO, which is stand for input output. So if I print out IO, we actually get another 2 hierarchy, which is input link and output link. So basically input link are those data that we have from our environment and is passed through sensors, through interpreter, and so on. And the output link are those actions we take to the environment. So input link is very important. It's all the main data. So if we print out the input link, we get, let's say, all this information. Obviously, when you start a new agent, all these hierarchies are empty. So these are some of the information that is added kind of by me. Some of this information, we can say that we directly get it from the sensors, such as like agent current position, where am I looking at, all this stuff. And some of those information, we have to make it meaningful for the agent to understand. Like Prof. Alian previously was explaining about proactive, predictive, all this stuff. So some of this information, like if we want our agent to have an understanding of his surrounding, right? What is on my left, what is on my right? We need to kind of do a proactive kind of way to understand our surrounding. And that is some of the data here looks like. But one important thing is that I previously mentioned working memory is a symbolic way, and everything is in the form of knowledge graph and knowledge representation. So all this actually are in the form of knowledge representation, but we don't see it. So when first I started working on SOAR, I was like, oh my God, what is all this information? All these hierarchies are so confusing. What's happening? Where is the knowledge graph that we're talking about? So that's why I decided to create a graph to represent all this information. That working memory actually looks like this in the background. To be clear, all the information just now I showed on the working memory in the text format, they are all translated into actual graph, which is more appealing for someone to understand, like this is the hierarchy part of this, how does it look like, and all those stuff. Obviously, this is a not very complex graph. I try to put like minimal information to keep it like visually appealing, but all the information are represented in both ways. Since previously I talked about agent current position, for example, on the left, we can see agent name, then we can see the agent X position, Y position, and so on. So all this information, we can actually find it in this graph, and for example, is in this part of the graph. So, and the agent have the ability to understand and retrieve all this information in a traversal format. Doesn't matter is in which hierarchy they're working, we can retrieve all this information. And speaking of XY, for example, if you want to get the knowledge of where the agent currently is,
It will bring us to the knowledge utilization, which how we will deal with data. So let's say we want to extract the agent current position in the form of X and Y. Again, we are using the knowledge rule. Now you might say, well, it gets complicated, but after a few time of looking at the syntax, it might get, it would be easier. So for example, if you want to get the agent current position, we are again using the knowledge rule, which I previously mentioned in the conditions side. This is exactly how we get all the words we are following, io.input_link.self. These are all they are already exist in the memory. So we are just following the naming convention and so on. So io was the input link, and we are getting the data from the input link, self, position of agent. And sometimes in one hierarchy, we might have multiple values. That's if you want to expand them and get a specific value. For example, in the position, I have X, Y, and Ya, which is the direction of agent. But let's say if I want to get the X and Y, that's the way to get the X and Y. And this is same for any part of this graph. Above this red box, as you can see, I get the agent current location. I get the other information about the view of my agent, what is on my left, what is on my right. All this information are similar. Whatever we want to extract from this knowledge graph is quite simple. It's similar to how we extract the knowledge, the X and Y position. I have few minutes, but I will try to go as soon as possible. Speaking of episodic memory, episodic basically it takes a snapshot or the data of the working memory. It means that all the data or all the structures that we have in the state of the agent or is in the working memory, he takes this snapshot. What does a snapshot mean? It means that he takes all this data and save it. And all the underlying hierarchy. For example, the IO link, I had all my data, it takes a snapshot of this. In other words, it takes a snapshot of this. So basically save all this data in the episode format, right? So it's that simple. So for example, if we want to look at the hierarchy and like how the actually episodic memory look like, previously I mentioned that episodic memory have an integration with working memory. So we can see we have a instance here called epmem, which is stand for episodic memory, which is integrated into the working memory. So if we actually expand that and print that out, we have some other hierarchy, but the most important one we are interested in is the command, which we can query data from the episodic memory, and the result of our query will be here. But as I mentioned previously, the episodic memory and other long-term memories are off. In order to turn it on, there are a set of predefined command like turn it on. Then episodic memory, actually, we can let it take this snapshot of working memory in different phases. For example, but the best I find useful is at the end of the decision cycle. So for example, we can say when the decision is confirmed, take this snapshot of my data and save the experience. Then there are other stuff like append data to database or create a new database. But the most important one, sometimes we don't want to take the snapshot of the whole working memory, and that's where the exclusion comes in. So we exclude some of the hierarchy from saving, right? Because some of the data is not so important. Sometimes it's too redundant to save everything. So we can exclude some of the hierarchy. Like in this case, I had the hierarchy called turn direction, which I excluded. So let's say now how we can retrieve is exactly similar to how we've been retrieving the working memory data, because this instance exists in the working memory data. So we get the instance of the epmem or episodic memory from the working. Let's say we want to query our current position. If we want to check that if the car or if the agent been here previously in exact this location. So we can get the current location from the working memory. Let's say, I don't know what is it I will show in the coming one. Then we can create an instance of a query in the episodic memory and query the current position to check if we've been here previously, right? Sometimes we want to see if we've been here, then we want, let's say, to turn off the light, or we want to turn right, to turn left, and so on, or do some other actions. So if actually now, let's say this query went through, if we print out the result,
we can see that it gives us again bunch of other information to work with. One is the status, if our query status was success or failure, and another important is the retrieve data. So in this case, we query the X and Y position of agent. So it retrieves us, if we print out, it retrieves us the X and Y that originally we query. But you can see that it retrieves us other information. So basically, when we query part of an episode, it brings us the whole, it retrieves us the entire episode. So you can see other data like name of agent, landmarks, operators. So it retrieves us other informations as well. So this is one thing to remember. Now, one thing I want to mention, I'm lacking in time. Hopefully you won't mind me taking a few more minutes. One thing to mention, episodic memory always return partial result. It means that we can't fully rely on episodic memory for accurate information. This is something that I've been dealing a lot with. So for example, if our X position was 11, but Y is 12, he doesn't have 17, it still returns you that the latest episode, the closest match of your query it will return. There is way to make sure like the query is returning exact one, but generally you need to keep in mind that episodic is mostly we have to use it for, we can't use it 100% for accurate information, but we have to use it more like a validation and stuff like that. So the semantic memory, the structure is very similar to episodic memory. We have the instance of that in the working memory. So if we print that out, again, we have command and result, and command, we have the query, result, and result, we have the things. And again, we have to turn it on, set the parameters and so on. But unless episodic memory, we have to add the data kind of through knowledge rules again, and through operators again. It's not like an episodic memory that automatically, based on decision cycle, it saves the data. So this is the way, for example, we can add some data using this keyword, and we add all this stuff. I will not get into context of what actually this data mean, but if you want, I will be more than happy to explain. But for example, I want to have the alternative of my direction, and this information for my agent is always constant. So as mentioned previously, semantic, we are in the context of SOAR, we are saving information that are persistent, they don't change. So when I'm referring to southwest, usually I want to have the alternative. What does it mean? It means southwest, and of course it means itself southwest. So if, let's say, we add all this data and we print what's inside our semantic memory, that's the actually information we get. So for example, the southwest I was talking about, we can see it here is southwest, and all the preferred value is west, south, southwest, and so on. And there is like numbering down there. Don't worry about it. It's nothing to do for now, and so on. And to retrieve the information is exactly similar how we've been retrieving for the episodic memory, how for working memory. So we get the instance from the working memory. Let's say we get our current direction, imagining that we have this information, of course, in our memory, and then we do the query. One thing I forgot to mention, that working memory, we can get the information directly in the condition action, the upper side of the knowledge root. But for episodic and semantic, we always have to get or query the data in the action. So basically, query is a type of action. So that's why you always see we are querying in the action side. So let's say we query the southwest based on some condition, and if we print out the result, we see we have like retrieve result, success. And if we get the retrieve one, it gives us exactly all the value. And to access this result again is exactly how we've been query. So instead of this smem command, we have to use smem.result.retrieve.prefer, for example, if you want to get to prefer here. So it's exactly how it is. We just have to dot through all the stuff. So that's why I didn't write the knowledge root. But importantly about semantic, and the last thing I'm going to mention is that unless episodic memory, semantic bring you the exact match. So if your match hits the exact value exists, it returns you a value, unless it gives you a failure. So this is very important to deal with. And yeah, that's what I mentioned, that if we query that, and that brings me to my last slide.
hopefully you didn't mind. I took a little bit longer. Thank you so much for having me. Thank you very much, Reza, for your presentation. Dear colleagues, now it's time for questions to Alian, Professor Alian Kor, and PhD students Reza Amini. I see two questions in our chat from Professor Sergey Golub. First one, please explain relationship between contextual analysis data, which about it's the topic of your presentation, and machine learning. How these two technology, two methods are connected? The question was for me or for Profalia? I prefer Profalia to explain it. Okay. Okay, now, for instance, the smart agent will have sensors, yeah, or it has got camera, or it has got lidar or radar or whatever. So it has got sensor data. So when it has got sensor data, let's say it's images, it will process the images, then it will be able to understand so there are many things. Number one is it could identify or detect certain objects, yeah, in the environment. For instance, if it's this is machine learning, basically using deep learning, where you have image processing. So you can see, pedestrians crossing the road. So based on the image processing, then it will tell the agent there are pedestrians crossing the road. So it means that it has this kind of contextual awareness about pedestrians. And then if, let's say, the pedestrians are too close, so what it does is that it has got production rules, like what Reza said about just now. It has got rules, so it will apply the rules. If the pedestrian is too close, maybe like 3 feet away or 6 feet away, 1 foot definitely no, 3 feet is also impossible. So maybe let's say 6 feet away. So start to apply your brakes. Yeah. So this is how you can, integrate machine learning with contextual awareness. Thank you. And other questions is about the application of multi-agent technology in context of contextual analysis. Reza? Yep. So basically, using the SOAR architecture I explained earlier, we can have multi-agents as well. And by multi-agent, I mean, we mean that all these agents have the understanding of each, not only their environment, but also themselves, where they located, so they don't hit each other. They know they have all the safety. So yeah, the SOAR also can provide the multi-agent hierarchy if we need it. And another thing about multimodal, data, for instance, you have got like lidar and camera, so you can have processing for both. Yeah, so it's kind of like confirm or affirms whatever conclusion that's being derived from the machine learning part or the model that's being built. Okay. Thank you. And next question, Professor Anatoly Sachenko from. Nice to see you, Anatoly. Thank you. Yeah. For your Hi. So long. Yeah. Hi, Lian. It's nice Hi, to hear Ali. you and your student. So, and I'm many apologies. Probably I missed something because I was late for beginning of presentation. But I should express my. I should make my good expression from the proposed approach. And I have one question to the presenter. So it's this approach, good result, but I didn't see, probably I missed something. Okay, so and I didn't see some numeric result like proofing of your approach, like some result of case study, etc. Can you explain a little bit? Yes, thank you so much for the question. Yeah. The thing is, because of the time constraint and everything,
I mean, for me, I would like to follow a kind of procedure to reach where I am instead of directly jumping to the last stage. For me to explain what actually SOAR is, how to utilize the knowledge. So I need to go through the explanation of that. So that's why I mentioned in the beginning of presentation that I can go all these details in deep. So I have to give some kind of a basic knowledge and understanding to the audience in order to see what how to utilize this data. So that's why I couldn't go to the actual use cases and much more detail, because for the audience also, they might not have an understanding if I jump to actual numeric conclusion. They don't know what the environment, what's the architecture, what's the lying understanding behind all this information. So that's why, because of the time constraint, but I'll be more than happy in the near future to talk the same topic in much more advanced if it's required, and so on. Thank you. Thank you. Other question, please. I have two short questions. First one, maybe more philosophical. We know about chain data, information, knowledge, intelligence, and maybe solution or activities. Where we have a border between information and knowledge. Is really knowledge in your presentation? You talk about different kind of memory and so on, or it is information. How we can connect these two points, information and knowledge, because it is very important in point of view more engineering decision. Thank you. Yeah, no problem. So in my opinion, information is actually the knowledge. So when we say information or data, we are actually indirectly or indirectly in some instances, we are referring to that knowledge, right? So we can use all this knowledge to make it meaningful for the agent. I give a simple example. For example, in my application, I have an agent, or let's just assume a car, right? So this car without any driver, right? Autonomy. So you need to understand his environment, his surrounding. So you need to provide the safety and flexibility and so on for the passengers that are in the car. So how we can actually integrate is a very, one simple example is, let's say I'm in the instance that I need to turn left. I'm in the junction, I need to turn left. But since there is no driver, this information need to have a meaningful way. So I need to know, can I turn left? Is the left is blocked, or is it passenger there, or is it another car? So if it's blocked, I need to stop, or I need to find the alternative way, right? And if the way it's open, then I can take the turn. So taking those information to such actual scenarios, we can make this contextual awareness meaningful and bring like safety and awareness to our agent. It's as simple as these scenarios, but of course it could be way more complex as this. Thank you. And other question is the following. If you talk about knowledge-based system or artificial intelligence-based system, we need to take into account the main characteristics of artificial intelligence, such as trustworthiness, responsibility, and resilience, and so on. One of the most difficult in point of view formalization is characteristics of ethics. You talk about navigation systems, hence you talk about critical application. And so my question is, how we can take into account ethics issues in contextual data analysis, because it's really difficult to formalize characteristics, and the problem is how we can assess these characteristics in point of view requirements to these characteristics. Thank you. Okay. Reza, you want to answer first? And that question was mainly for you, so because it's more towards ethics, so I'd rather you answer. Ethics. Yeah, actually, you know, when I just got back from Bridge AI in London. So they say the main thing now is ethics
ethical and responsible use of AI, especially when you have all these autonomous robots in future. Yeah, but this Sophia said that she will destroy the whole world. So and I think there are also current fear, especially the one that just resigned from Google. Current fear that in future there's a possibility that AI is not manageable, because once when it's autonomous, it's not manageable, and then it could spell the destruction of mankind as well. So so that's why in London, when we were having the meeting, they place a lot of emphasis on ethics and governance of AI, and they have to come up with policies and procedures and rules and regulations as well, and then on privacy and so on and so forth. That's what they're pushing the UK government to do as well, the ethical use of AI. So I think basically it's the developers. Developers are the ones that would have to embed principles of ethical use, responsible use, and so on and so forth. I think it has to be encoded. Encoded. Definitely has to be encoded. Even though it's autonomous, it has to be encoded somewhere, Professor Karchenko. That's what I feel. Thank you. Thank you, Alian. You're welcome. Any other questions? I don't see. Check our chat. No. Hansen. Let's thank our speakers, Professor Alian Kor and EG students Reza Amini, for a very interesting presentation, and we wish you new success, new results, and we will glad to see and hear you at our seminars. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And now time for our... Дякуємо. Дякуємо. Now it's time for our second presenters. It's my pleasure to invite for this presentation Associated Professor Елизавета Гнатчук from Khmelnytsky National University. Please, Елизавета, your presentation monitor. I would like, я хотів би кілька слів сказати про наших друзів і колег з Хмельницького національного університету, бо ми разом працюємо вже, я думаю, майже 20 років в різних проєктах, в тому числі включаючи і от проєкти з нашими британськими колегами. І я дуже радий, що от потужна така школа в Хмельницькому університеті вже набирає таку швидкість, і дякую за вашу участь. Окей. Так, Єлизавета, ви будете українською чи англійською? Презентація англійською, а доповідь українською. Домовились, так, дякую. То, будь ласка. Так. Чи видно мою презентацію? Так, все видно. Я тільки зроблю зараз інформацію. Alian and Reza, our second presentation will be in Ukrainian, but slides in English. Hence, you can ask in English, and we can translate to answer. Thank you. Welcome. Дорогі колеги, дозвольте представити доповідь на тему «Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з урахуванням цивільно-правових підстав». Так, щось в мене не переключається. Сучасна лікарська практика супроводжується обслуговуванням великої кількості пацієнтів, проведення багатьох складних діагностичних обстежень, опрацюванням значного обсягу інформації. При цьому необхідність використання великих та постійно зростаючих обсягів інформації
величезна кількість різноманітних діагностичних і лікувальних методів та лікарських засобів, необхідність врахування абсолютно найрізноманітніших факторів лікарями при прийнятті рішення, і при цьому неможливість збільшення часу на прийняття рішень обумовлює сьогоднішню трудомісткість, складність, непрозорість та неоднозначність процесів прийняття рішень в галузі охорони здоров'я. Полегшити цей процес прийняття медичних рішень і разом з тим підвищити продуктивність роботи лікарів можуть інформаційні технології підтримки прийняття рішень, а також пришвидшити інтеграцію української медицини в європейський медичний простір, допомогти прийняти безпомилкове та своєчасне рішення на основі аналізу наявної інформації, підвищити якість наданої медичної допомоги і одночасно зменшити фінансові витрати на її проведення та скоротити кількість лікарських помилок. Отже, на сьогоднішній день в Україні гостро стоїть проблема інформатизації галузі охорони здоров'я. Її можна вирішити шляхом розроблення медичних інформаційних технологій, успішне впровадження яких є критично важливим для підвищення ефективності роботи зазначеної галузі. Наразі відомі інформаційні технології, вони в основному передбачають людину-машину взаємодію на всіх етапах опрацювання інформації, під час якої інформацію інтерпретує людина, що часто призводить до втрат істотної інформації. Ще більш важливим, так, щось в мене не переключається, так. Ще більш важливим і складним є розроблення кросдисциплінарних інформаційних технологій, зокрема, інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з урахуванням цивільно-правових підстав, яка є зараз надзвичайно важливою, оскільки багато проблем в галузі охорони здоров'я мають юридичне коріння і звертатись за платними послугами юриста не мають можливості багато клінік, амбулаторій та медичних кабінетів. При розробленні такої інформаційної технології необхідно враховувати стандарти щодо розроблення інформаційної технології, стандарти предметної галузі охорони здоров'я та стандарти предметної галузі цивільного та медичного права. Але використання саме такої кросдисциплінарної інформаційної технології може суттєво автоматизувати процеси прийняття медичних рішень, надати можливість швидкої та безкоштовної перевірки виконання всіх істотних умов, убезпечити лікаря та пацієнта від юридичних колізій, а також надати рекомендації щодо подальшого надання чи не надання певної медичної послуги. Проблеми інформатизації галузі охорони здоров'я за рахунок розроблення медичних інформаційних технологій присвячено ряд робіт українських та іноземних вчених, але проблема підтримки прийняття медичних рішень саме з рахуванням цивільно-правових підстав в цих роботах не досліджувалась і не вирішувалась. Тому наше дослідження, безумовно, є актуальним, тому що на сьогоднішній день в Україні існує потреба в автоматизації процесів прийняття рішень щодо можливості сурогатного материнства, надання екстракорпорального запліднення, виконання донорства та трансплантації, надання терапевтичних, стоматологічних та загальних медичних послуг, а також щодо необхідності та можливості вакцинації від COVID-19. І з позиції підтримки прийняття медичних рішень з рахування цивільно-правових підстав нас цікавило, чи надають відомі моделі, методи та засоби підтримку прийняття рішень одночасно по наступних 8 критеріях, які представлені на слайді. Проведений аналіз показав, що відсутні відомі моделі, методи та засоби підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав, які одночасно б задовольняли цих 8 критеріїв, розрізнені їх методологічні підходи і неможливість інтеграції в єдину технологію якраз створює таку актуальну науково-прикладну проблему, одним шляхом вирішення якої є розроблення якраз теоретичних та прикладних засад інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав, яка забезпечить підтримку прийняття рішень щодо вище сформованих переліку медичних послуг і відповідно забезпечить уникнення юридичних колізій як для лікарів, так і для пацієнтів.
Дотримуючись вимог чинного законодавства, в галузі медичного права сформовані істотні умови щодо можливості виконання певних медичних процедур. І кількість цих істотних умов представлені на слайді 6 для кожної медичної процедури описана та кількість необхідних істотних умов. Враховуючи, що нагально і актуальна задача проєктування та реалізації інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав, якраз відсутність такої технології серед відомих рішень, наявність чітких цивільно-правових підстав, що регулюють можливість прийняття того чи іншого медичного рішення, на основі яких можливо і доцільно будувати саме правила типу «якщо то», метою є розроблення та застосування знаневої, базованої на правилах інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав, яка задовольнятиме всі вище зазначені 8 критеріїв одночасно. Було виконано аналіз предметної галузі медичного права, і результати були представлені на слайді 6, якраз ті сформовані істотні умови по всім медичним послугам. Інформаційна технологія підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав може бути представлена у вигляді формальної системи, представленої на слайді. Входами розроблювальної інформаційної технології є атрибути, фактори і ознаки, які описують стан об'єкту та процесів, для яких потрібне прийняття рішень, а також знання експертів предметної галузі. А виходами є результати аналізу даних, на основі яких генеруються рішення, а також самі рішення. Основним джерелом інформації для процесу підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав є дані про потенційних пацієнтів та або договір з надання певної медичної послуги. Загальне правило для прийняття рішень щодо можливості надання певної медичної послуги у нас має вигляд, представлений на слайду 8, от він. Якщо множина відсутніх істотних умов у даних про потенційних пацієнтів та або в договорі з надання певної медичної послуги у нас не є порожньою, то тоді можливо надати цю медичну послугу. На наступному слайді представлені умови можливості та неможливості надання медичної послуги з огляду на наявність всіх істотних умов з точки зору цивільного права. І на основі запропонованої моделі процеси підтримки прийняття медичних рішень можуть бути побудовані деталізовані моделі процесів підтримки прийняття рішень, різних медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав. І також запропонована модель є теоретичною засадою для розроблення узагальненого методу семантичного аналізу природомовних даних про потенційних пацієнтів та або договору з надання певної медичної послуги та узагальненого методу підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав. На слайді 10 представлений узагальнений метод семантичного аналізу природомовних даних про потенційних пацієнтів та або договору з надання певної медичної послуги. Відповідно, на основі запропонованого узагальненого методу семантичного аналізу можуть бути побудовані деталізовані методи семантичного аналізу різних природомовних даних про потенційних пацієнтів та або договору з надання певної медичної послуги. Ну і відповідно запропонований метод формує вхідні дані для методу підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав. І також такий момент, що під час верифікації розраховується точність класифікації, відсутність істотних умов за наведеною на слайді формулою. За аналогією до методу семантичного аналізу даних про потенційних батьків та договорів щодо надання послуг по репродуктивних технологіях, розроблено також метод семантичного аналізу
даних про потенційних донора та реципієнта, метод семантичного аналізу загальних договорів про надання медичних послуг та похідних від нього договорів про надання терапевтичних та стоматологічних послуг. Таким чином одержали подальший розвиток методи семантичного аналізу. Узагальнений метод підтримки прийняття медичних рішень з урахуванням цивільно-правових підстав наведений на слайді 11, складається з 5 кроків і, відповідно, є основою для деталізованих правил та методів підтримки прийняття різних медичних рішень з урахуванням цивільно-правових підстав. Таким чином, вперше розроблено теоретичний базис підтримки прийняття медичних рішень з урахуванням цивільно-правових підстав, який складається з узагальненої моделі процесу підтримки прийняття медичних рішень, узагальненого методу семантичного аналізу природомовних даних про потенційних пацієнтів і договорів з надання певної медичної послуги, та узагальненого методу підтримки прийняття медичних рішень. Розроблений теоретичний базис, на відміну від відомих, ґрунтується на врахуванні необхідних істотних умов, що мають виконуватись при прийнятті медичних рішень, та забезпечує підґрунтя для побудови деталізованих моделей процесів підтримки прийняття різних медичних рішень з врахуванням цивільно-правових підстав. Також розроблені вперше теоретиком множинні моделі предметної галузі, які, на відміну від відомих, ґрунтуються на врахуванні вимог та рекомендацій, наданих експертами галузі медичного права, та дають можливість провести моделювання процесу підтримки прийняття медичних рішень. Перше розроблено моделі процесу підтримки прийняття рішень, які, на відміну від відомих, ґрунтуються на цивільно-правових підставах, що регулюють можливість прийняття того чи іншого медичного рішення. Розроблені моделі формалізують процес підтримки прийняття медичних рішень та забезпечують теоретичне підґрунтя для розроблення правил, методів та інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з урахуванням цивільно-правових підстав. На наступному слайді представлений метод підтримки прийняття рішень щодо можливості сурогатного материнства на основі цивільно-правових підстав. Тут якраз використовуються у нас істотні умови, які у нас сформовані на слайді 6. І, відповідно, оцінюється ухвалене рішення, є можливість або доопрацювати, наприклад, за можливості дані або договір. Ну і, відповідно, якщо умова у нас не виконується, то медична послуга надається. Наступні слайди показують методи підтримки прийняття рішень щодо можливості екстракорпорального запліднення на основі цивільно-правових підстав, тобто вони всі побудовані по аналогії. Наступний метод підтримки прийняття рішень за можливості донорства та трансплантації. І на наступних слайдах можливість надання послуг, загальних медичних послуг. І, відповідно, аналогічно цей метод розроблений аналогічно до вище розроблених, і також похідні від договору загальних медичних послуг є договір надання терапевтичних послуг і і метод підтримки прийняття рішень для договору надання медичних послуг. На основі проаналізованих цивільно-правових підстав складено опитувальник для визначення необхідності опціональності вакцинації від ковід, якраз наведені на слайді 18, та опитувальник для визначення можливості протипоказань до вакцинації від ковід. І як підсумок представлених методів можна зазначити, що вперше розроблено методи підтримки прийняття медичних рішень на основі цивільно-правових підстав,
які відрізняються від відомих тим, що ґрунтуються на врахуванні вимог, наданих експертами галузі медичного права, за рахунок чого забезпечують формування рішення щодо надання або ненадання тієї чи іншої медичної послуги на основі дотримання вимог чинного законодавства, унеможливлюють упущення жодної вимоги або рекомендацій лікарями та або юристами клінік, надають перелік вимог та рекомендацій, на які слід орієнтуватися лікарям та юристам клінік при підготовці до надання тієї чи іншої медичної послуги, забезпечують список вимог та рекомендацій, які мають бути виконані, якщо це можливо, для забезпечення можливості надання тієї чи іншої медичної послуги, і за необхідності легко адаптуються або змінюються шляхом додавання нових чи вилучення непотрібних умов та рекомендацій, забезпечують адаптацію до особливостей предметної галузі, формалізують процес прийняття рішень щодо можливості тієї чи іншої медичної послуги на основі цивільно-правових підстав та є теоретично підґрунтям для розроблення інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав. Враховуючи наявність чітких цивільно-правових підстав, на основі яких можливо доцільно будувати саме правила типу «якщо то», а також потребу у швидкій та простій адаптації до змін у чинному законодавстві, метою нашого дослідження було розроблення та застосування саме знаннєвої, базованої на правилах інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з врахуванням цивільно-правових підстав. Запропонована методологія розроблення та застосування інформаційних технологій з врахуванням цивільно-правових підстав демонструє опрацювання вхідних інформаційних потоків з метою створення інформаційного продукту, тобто висновку про можливість, неможливість застосування відповідної медичної послуги. Отже, вперше розроблено методологію розроблення та застосування інформаційних технологій, підтримки прийняття медичних рішень з врахуванням цивільно-правових підстав, яка відрізняється від відомих тим, що ґрунтується на розроблених моделях процесу підтримки прийняття медичних рішень, методах семантичного аналізу даних про потенційних пацієнтів та цивільно-правових договорів, методах підтримки прийняття медичних рішень та надає теоретичні засади для побудови загальної інформаційної технології. І розроблена методологія в комплексі дає можливість гарантувати наявність всіх істотних умов з точки зору цивільного правового регулювання у даних про потенційних пацієнтів та або в договорах з надання певної медичної послуги, а також мінімізувати вплив людського фактора при прийнятті медичних рішень. Структура формування інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень представлена на слайді 21. Деталізована структура знаннєвої, базованої на правилах інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень представлена на слайді 22. І складається вона з інформаційної бази правил типу «якщо то», на рисунку виділена фіолетовим пунктирним блоком. Ось вона. Механізму логічного висновку виділено зеленим. Механізму комунікації, от він виділений. І дозволяє механізм комунікації інформаційної технології надати результати користувачу і забезпечує введення даних в інформаційну технологію. Також розроблено схему застосування пропонованої інформаційної технології. На вхід інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень подаються дані про пацієнтів, відповідно до надання медичної послуги. Ну і відповідно, як результат, отримуємо висновок або про надання певної медичної послуги, або про неможливість надання певної медичної послуги. І тоді інформаційна технологія надає запит з переліком істотних умов у договорі, через відсутність яких було сформовано рішення про неможливість надання такої медичної послуги. І за можливості передбачає допрацювання
опрацювання наданих даних або договору. На основі розробленої методології та пропонованого теоретичного базису розроблено часткові інформаційні технології підтримки прийняття рішень щодо можливості надання медичних послуг певного типу. Вони представлені на слайдах 24 і 25. Це інформаційна технологія про можливість надання репродуктивних послуг, донорства та трансплантації, загальних медичних договорів та відповідно похідних від них терапевтичних та стоматологічних послуг, і щодо можливості або необхідності вакцинації від ковід. Наразі обмеженням загальної інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав та часткових інформаційних технологій підтримки прийняття рішень щодо можливості надання медичних послуг певного типу є той факт, що вони допомагають прийняти рішення щодо можливості або неможливості надання тієї чи іншої медичної послуги тільки на основі діючого цивільного законодавства України. Але, враховуючи простоту їх організації, легко і швидко можуть бути адаптовані до законодавства будь-якої іншої країни, а також до змін у законодавстві України. Для цього потрібно провести аналіз цивільно-правових підстав певної країни або змін у законодавстві України щодо можливості надання тієї чи іншої медичної послуги, доповнити або змінити моделі процесу підтримки прийняття того чи іншого медичного рішення, доповнити або змінити метод семантичного аналізу даних договорів, і також доповнити або змінити правила та метод підтримки прийняття того чи іншого медичного рішення з рахуванням проведеного нового аналізу предметної галузі медичного права. На наступних слайдах показані результати експериментів з підтримки прийняття рішень щодо можливості проведення вище розглянутих медичних процедур. Відповідно, експерименти ми проводили з клініками Хмельницького та міста Львова. Це стосовно проведення процедури сурогатного материнства, екстракорпорального запліднення, також стосовно можливості донорства та трансплантації, і надання загальних медичних послуг, також терапевтичних та стоматологічних послуг. Також були всі рішення перевірені на коректність їх прийняття. І, відповідно, як підсумок слід зазначити, що ми розглянули для того, щоб визначити корисність пропонованої інформаційної технології для репродуктивних клінік, амбулаторій сімейної медицини, поліклінік, лікарень та стоматологічних клінік всі кейси проаналізовані інформаційною технологією. І таким чином експеримент показав, що без застосування пропонованої інформаційної технології лише 1615 наданих медичних послуг з 2656 проаналізованих були б коректними з точки зору цивільного законодавства. А надання медичних послуг в інших 1041 випадку з 2656, це 39,2%, неодмінно призвели би до несприятливих юридичних наслідків, судових позовів, а також до порушення морально-етичних норм. Відповідно, розроблена інформаційна технологія забезпечила підвищення юридичної коректності наданих медичних рішень на 39,2% для 2656 розглянутих випадків. Плюс економічним ефектом від використання розробленої інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з рахуванням цивільно-правових підстав є можливість економії бюджету репродуктивних клінік, амбулаторій, сімейної медицини, поліклінік, лікарень та стоматологічних клінік за рахунок усунення надлишкових витрат клінік на оплату праці найманого юриста, на судові збори та витрати, а також через репутаційні втрати. Дякую за увагу.
У мене все. Дякуємо за вашу доповідь. Зараз у нас час для запитань. Будь ласка, шановні колеги. Можливо, поки міркують всі, я хотів би задати спочатку два запитання суто, які стосуються суто теоретичної складової методів, які пропонуються. Тут я так розумію, що питома вага всіх методів пов'язана з обробкою відповідної правничої документації, так? І там ми говорили про метод семантичного аналізу. А в чому полягає саме з точки зору семантичного аналізу новизна ваших рішень? Бо ви сказали, вперше запропоновано метод семантичного аналізу як частина методології. Дякую за запитання. Стосовно методу семантичного аналізу, ми перевіряємо саме істотні умови юридично наданих нам договорів. Відповідно, перевіряємо тільки на істотні умови, які впливають на прийняття медичного рішення стосовно надання або не надання медичної послуги. Так, ні, це ви кажете за сутністю і за, так би мовити, за призначенням цього методу. А з точки зору семантичного аналізу тут є, є ж розробки відповідні, так? В чому тоді специфічність семантичного аналізу з огляду на цю предметну галузь? Саме на знаходження оцих істотних умов для прийняття медичних рішень. Тобто самий метод семантичного аналізу ми не вносили новизну, відповідно, для саме юридичних медичних договорів якраз не використовувалось до цього, і відповідно це якраз ми і пропонуємо. Тобто, зрозуміло, що? Вибачте, я перебив. Зараз, Сергій Васильович. Або, якщо ви по цьому запитанню. По цьому запитанню, але пізніше. Будь ласка. Тобто ви використовуєте відомий метод для розв'язання нової задачі, так я зрозумів? Вони набули подальшого розвитку, за рахунок пошуку істотних умов в юридичних договорах. Зрозуміло. Так, тож можна підсумувати, що завдяки таким методам ми взагалі можемо виключити правників з цього ланцюжка прийняття рішень. Так. А вони з цим згодні? Я вам хочу сказати, враховуючи, що клініки, в принципі, не мають такого фінансування на оплату, особливо державні, на оплату юристів, які би перевіряв всі ці договори, то я думаю, що то, що юристи будуть не згодні, це однозначно. Але ми пропонуємо якраз рішення для галузі охорони здоров'я, а не для юристів. Так, але ви ж фактично... Підвищити юридичну, я вибачаюсь, підвищити юридичну обізнаність докторів, ті, хто складають ці договори. Доктори, виходить, що вони не те, що підвищити їх юридичну обізнаність, лікар має надавати медичну послугу, а пропонована інформаційна технологія якраз дозволяє лікарю і клініці не переживати за те, що чи коректно з юридичної точки зору складений даний договір, чи вони можуть надати ту чи іншу послугу. А також це зменшує вартість послугу для пацієнтів, тому що вони не сплачують додатково послуги юриста. Дякую. Зрозуміло. А от з точки зору тут, все ж таки аналізу, ви казали, що вони базуються на правилу «якщо так». Тобто фактично тут мають бути такі детерміновані дерева, так би мовити, так, які визначають залежно від умов, надають вихід на відповідну відповідь. Так я розумію. Робота з текстом саме така. Так, так. Добре. Ще в мене
Ну, це, власне, і до другого запитання, яке я хотів задати, зв'язане з особливістю підтримки прийняття рішень. Тобто, от яка тут є, ну, зрозуміло, практичний сенс, і зрозуміло, як це може бути побудовано. Але з точки зору от, наукової, от, підтримка прийняття рішень, тут які має такі родзиночки? Ну, якщо ми, я що маю на увазі? Якщо ми фактично базуємося на аналізі, детермінованому аналізі текстів, так, щоб сформувати кінцеве рішення, ну, воно в найпростішому варіанті може бути зведено до того, дозволити чи не дозволити, так? От, Так. Тоді фактично прийняття рішень базується на тому, що ми проаналізували відповідні умови, далі зайшли в законодавчі документи і вийшли якраз з цього дерева, так, з рішенням так чи ні. От, так, от в цьому підтримка прийняття рішень полягає. Чи якісь є додаткові засоби? Ні, немає додаткових засобів. В цьому полягає підтримка прийняття рішень. Так, добре, дякую. Ще запитання, шановні колеги? Якщо дозволите. Да, будь ласка, Сергій Васильович. Ну, крім того, що я почув, що ви використовуєте семантичний аналіз для розв'язання нової задачі, от, хотів би от якраз продовжити Слава Сергійовича. Значить, ну, ми розуміємо про прийняття рішень – це процедура вибору, так? Ми вже почули про те, що в кінцевому результаті ваш вибір стратегії заключається в тому, чи робити, чи не робити, так? Так. От. Значить, це все ґрунтується на моделі прийняття рішень. Я вірно зрозумів? І одне з моїх питань. Модель прийняття рішень в даному випадку, це який тип моделі ви використовуєте? Ми користуємо теоретику множення моделі. Ну, а що там? Там істотні умови по кожному виду медичної послуги, які мають перевірятися і, відповідно, формуватися множина істотних умов. І якщо вона є у нас порожньою, то, відповідно, приймається рішення про те, що послуга медична у нас надається. Якщо ні, то, відповідно, послуга медична не надається із сказанням, які необхідно доопрацювати моменти по нашим договорам, якщо це є можливим. Тому що є такі юридичні моменти, які доопрацювати неможливо. Друге питання. От хотілося б чіткіше почути в вашому випадку, що ви розумієте під процесом підтримки прийняття рішення. Які із етапів прийняття рішення ви автоматизуєте? Всі автоматизуються у нас етапи підтримки прийняття рішень. Ну, відповідь на це питання треба все-таки більш детально, тому що воно напрошується, якщо ви працюєте в галузі прийняття рішень. Ну, на все інше ви вже дали відповідь в ході. І от в кінці от у мене таке питання. От ви говорите про правила прийняття рішень, ви говорите про семантичний аналіз. І при цьому ми не чуємо терміну бази знань. Ці є, а про базу знань ви не говорите. Чому це? Говорила про знаневу систему, базовану на правилах. І на слайдах там були бази знань, просто по нехватці часу мало зупинялася на цих моментах. Знаєте, ну, це ви пишете про базу знань, фактично. А такого терміну, щоб вас зрозуміли, що це таке є, немає. Тому що, якщо називаєте база знань, там все чітко. База даних, правила використання, все, правила вибуду, все зрозуміло. А якщо оцього звіра, якого ви назвали, як ви його назвали? Якого інформаційна технологія прийняття рішень? Ні, ну оце що замість бази знань, скільки ж казали. Ні, я нічого не казав замість бази знань. Система знаннєва базована на правилах. Знаннєва система базована на правилах.
там зразу виникають маса питань і по системі, і по взагалі, от по тим правилам, які взаємодії, в чому там мержать, ну і так далі. От. А якщо база знань, зрозуміло, тільки треба буде ознаки подавати. На слайді є база знань, якраз в цьому, Да? по назві. Ясно. Ну, в принципі, в мене все. Дякую. Дякую. Дякую, Сергій Васильович, дякую, Єлизавета Геннадівна, за відповіді. Ще запитання, шановні колеги? От в мене ще одне запитання виникло. Все ж таки дуже відповідальна галузь, так? І вона навіть з двох частин складається. Перша частина – це от, правнича, так би мовити, а друга вже безпосередньо медична. Так от, скажіть, будь ласка, ці методи, алгоритми, які ви розробили, яким чином вони верифікуються? Оскільки ж я розумію так, що ви працюєте з текстом, так, і далі, відповідно до текста, ну, робляться відповідні, ну, ці дерева прийняття рішення з виходом на кінцевий результат. А все ж таки верифікація яким чином проводиться? Достовірності цих алгоритмів. Верифікація проводиться перевіркою коректності прийняття медичного рішення. Теж наведено на слайді було. За класичною формулою кожному методі розраховуємо коректність. Тобто це прийняті загальна кількість рішень і прийняті правильно рішення, коректно, верніше, прийняті рішення. Ну, тобто, я правильно розумію, що, наприклад, ви маєте доступ до якихось кейсів, так, вже з рішеннями, потім, використовуючи свою технологію, ви її реалізуєте і потім порівнюєте з тими кейсами, ну, з заздалегідь зрозумілими і коректними рішеннями, так? Так. На підставі цього ви можете приймати рішення про верифікацію, бо може бути інший варіант, коли просто на підставі цієї інформації може бути опитувані експерти, і вони дають експертну оцінку, і тоді можна теж певним чином, ну, давати верифікаційну оцінку результату. Ви з експертами взагалі не працюєте, не працювали тут? З експертами ми працювали при формуванні правил юридичних для прийняття рішень. Коли формували правила, коли формували істотні умови. З галузі медичного права. Якраз нас консультувала доктор юридичних наук Алла Герц, вона якраз займається в галузі медичного права, плюс є акти впровадження від двох юридичних клінік, які одна із них супроводжували сурогатне материнство в нашій клініці міста Хмельницького, і ми з ними консультувалися. Дякую. Ще Сергій Васильович, будь ласка, запитання. Ви знаєте, тут от хотілося теж задати питання типу, чи неправда, що для верифікації ви використовуєте експертний метод? То, що ви назвали перед цим, то і елемент, один з варіантів експертного методу. І перший варіант, і то, що Вячеслав Сергійович вам пробував підказати про експертний метод, воно це все є експертний метод, і відповідь на це питання, на мій погляд. Верифікація відбувається шляхом використання експертного методу. Ну, оскільки є питання, то чи неправда, що це так? Слід сказати, що так. Так, добре. Так, ну, і ще запитання. Можна? Сергій Ілліч, доцент, будь ласка. Ну, якщо дивитись на базу даних, це варіант експертної системи. Раз працюємо з експертами, хто у нас є джерелом знань? Експерти, з них видобуваємо знання, структуруємо їх і представляємо вже тоді в класичному варіанті. Спочатку база даних формується з первичних знань, які експерт надає, а потім уже і формується, власне, експертна система. І все, тоді звертаємось до експертної системи, і вона дає нам відповідь. Задовольняються умови і чи не задовольняються ті, які нам необхідно виконати. І я думаю, от такий підхід, таке розуміння, воно більше
ну, зрозуміле для фахівців в області інформаційних технологій. Але Дякую. це інша спеціальність. А ще питання можна? Дякую. Да, будь ласка. А скажіть, будь ласка, а от ви відслідковуєте прийняте рішення? Альтернативи були, ви згенерували і потім приймаєте рішення. А далі що? Які наслідки? От. Це враховується в наступних кроках чи фідбек якийсь від цього? Тому що це важливо є, оскільки приймається рішення на майбутнє. Звичайно, на останніх слайдах наводились результати на діаграмах якраз про те, які рішення приймали, наскільки вони були коректні, і скільки серед досліджених нами було коректних з використанням нашої інформаційної технології. І які процентні там? Ну, дозволено на 39,2% підвищити коректність прийнятих юридичних рішень з використанням нашої інформаційної технології. Зрозуміло. Ну, а я хотів би тут ще додати, все ж таки ви скрізь підкреслюєте підтримки прийняття рішень, так? Тобто це рішення приймає там або юрисконсультант, наприклад, в лікарні, так? Ну, або звертатися все ж таки до якоїсь правничої служби, так? Для того, щоб рішення було прийнято, ну, кінцево. Рішення в даному випадку взагалі, ну, ми надаємо інформацію лікарю, і лікар приймає рішення на основі цієї інформаційної технології. Якщо всі необхідні істотні умови виконані, значить можна приймати рішення про надання медичної послуги. Якщо ні, відповідно, тоді треба або доопрацьовувати дані або договора, якщо це є можливим, або тоді приймається рішення про неможливість надання даної медичної послуги. Добре. Дякую. А лікар у вас тільки один приймає рішення, чи експерти, там, група лікарів, тому що це важливий момент? Ну, це вже, я думаю, що це вже справи лікарні, як у них по внутрішньому. Ні, це справа якості прийняття рішення. Діагнозу і тому подібне, розумієте? Ну, і, наприклад, якщо це трансплантація, то, звичайно, приймає група лікарів. Якщо це надання, наприклад, стоматологічної послуги по якомусь втручанню медичному, то, відповідно, приймає той лікар, який лікує. Ну, не завжди так. У мене є просто досвід, я спілкувався із професором із Віденського університету, які кращі стоматологи. І він говорить про те, що необхідно знати дуже багато для того, щоб, ну, от, відповідати на питання дій. Розумієте? І він був якраз і стоматолог, і от протезист і так далі. Поєднував в собі. Ну, в даному випадку нашою задачею є сказати, чи можна з юридичної точки зору виконувати цю медичну послугу, чи не можна. Тобто ви самі медичні техніки, ну, і протоколи ці, ви ними не займаєтеся, правильно? Ви просто входите в них і все. А ви враховуєте те, що існують міжнародні правила, певні? Враховуєте те, що є міжнародні правила, от, пов'язані із медичною діяльністю? Медична діяльність, ну, саме як... Міжнародний стандарт. Ми зараз ґрунтуємося чітко на діючому законодавстві України по можливості надання чи не надання медичної послуги, протоколи лікування, наприклад, чи якісь там маніпуляції медичні, це не наша задача, ми цим не займалися. Тоді це не є система підтримки прийняття рішень лікарем. Це система для підтримки прийняття рішень. Для лікаря. Все входить інформацію, що ти можете робити. Процес, який стосується лікаря. Ви не розглядаєте перебіг хвороби, хворобоутворюючі фактори там, і так далі, і так далі. Але це якраз важлива штука для адміністрації, чи влазить, чи не влазить, чи надавати послугу, чи ні. То може скоригуватися, щоб потім не було таких. Ну, якби звучало на день прийняття медичних рішень з врахуванням цивільно-правових підстав. Тобто про договори, ми говоримо суто про договори. Про лікування саме тут ні, у нас немає ні інформації, ні ми цим не займалися. Тому не система підтримки прийняття рішень лікарем згодом. Це для того, хто підписує цей договір.
Так. Він ставить свій підпис, і він повинен чітко представляти, чим це виконання цього договору завершиться. Ось так можна розглядати. Які є Для види особи, рішення? яка приймає рішення. Хто ставить підпис? Так. Так. Добре, шановні колеги, чи є ще запитання? Ну, в мене таке практичне. Скажіть, будь ласка, ну, це ви говорите про певні засади інформаційної технології. В якому стані розробка самих інструментальних засобів, ну, самої інформаційної технології цієї? Плануєте ви її довести до того, щоб вона стояла в лікарнях? Так, у відповідності. Вона розроблена, просто не стоїть на хостингу, ми плануємо, так, звичайно. Добре, дякую. Чи ще є запитання, шановні колеги? Dear colleagues, any questions for Єлизавета? No. Тоді давайте подякуємо теж Єлизаветі Геннадіївні за дуже цікаву доповідь. Її, ми бачимо, вболіває Тетяна Олександрівна. От, Говорущенко, завідувач кафедри. Тож дякуємо за ваші дослідження, за дуже, мені здається, необхідну і важливу роботу. Ну і успіхів надалі вже і з точки зору захисту, і головне впровадження такої системи. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякую. Так, шановні колеги, тоді переходимо до заключної частини нашого засідання. Я хотів би дуже... Так, я не побачив, було запитання в когось чи ні? Так, ага. Так, перепрошую, подивлюся ще в чат. Так, ні, дійсно, немає. Тоді ще раз дякуємо. І я хотів би зробити кілька оголошень, які стосуються наших подальших активностей. Сьогодні цих оголошень небагато, тому дозвольте я зараз знову. Артем Євгенович, ви можете презентацію? Хвилиночку. Так, ну спробую я. Так. Хвилиночку. Чи бачите ви презентацію? Бачимо. Так, Так. бачимо. Добре, тоді я переходжу до слайду перед кінцевому. Вже в цьому році доволі багато різних було подій і конференцій, в яких учасники нашого семінару брали участь. Ну і я хотів би звернути увагу вашу на наступні заходи. Це конференція відома, яку організує професор Саченко і ДААКС. В рамках цієї конференції, вона відбудеться в Дортмунді, в рамках цієї конференції ми проводимо воркшоп, який стосується питань розробки надійних і безпечних кіберфізичних систем і систем інтернету речей. Ще є майже тиждень до дедлайну, то дуже просимо і запрошуємо на участь в цій конференції. Організатори кажуть, що можлива грантова підтримка учасників з України. Крім того, ще дві конференції, я хотів би про них сказати. Одна з них буде в Одесі з інформаційно керуючих систем технологій. Тут ще час є до кінця червня. Конференція також індексована Semantic. Так, ну і ми маємо
теж конференцію нашу «Десерт», яка буде проходити в змішаному форматі в Афінах у жовтні, 13-15 жовтня. Тому прохання готувати свої доповіді, ну і в кого буде можливість прийняти участь безпосередньо в Афінах. Ми разом проводимо її з нашими грецькими колегами при підтримці IEEE секції Греції. Так, і ще оголошення про 2 special issue. Один з них в журналі International Journal of Computing. Тематика відома і учасники, запрошені редактори відомі. І другий спеціальний випуск з Security Information Safety Assessment and Assurance of Complex Critical Systems. Це на базі журналу MDPI Entropy. Так, він має дуже високий рейтинг. Це індексований журнал з квартелем 1. Там теж є певні пільгові умови для учасників з України. Тож, якщо є запитання по цих заходах, будь ласка, так, можете звертатися безпосередньо до мене, пошта, телеграм, всі месенджери, будь ласка, підтримуємо обов'язково. Якщо запитань немає, то я хотів би подякувати ще раз нашим доповідачам. Dear colleagues, thank you so much for presentation of very interesting, very useful, very perspectives topics on related to modern information technology and application of artificial intelligence, data processing, and semantic analysis in such domains as navigation systems and medical systems. Thank you so much for your participation, and it's my pleasure to thank all about 90 participants of this seminar. Thank you for your work in difficult condition of the war. I think you know about shooting during last days of all cities of Ukraine, and especially capital of the Ukraine, Kyiv. But I think we become most stronger after all this shooting, and we sure in our victory. Дуже дякую ще раз всім учасникам і рухаємося вперед до перемоги в наших університетських і дослідницьких справах. Дякую. На все добре, шановні колеги.